sidoo kale doomahani waa doomo madaxa bannaan oo dusha bannaan oo si fiican wax u arkayso marka insha Allah wax isku day doonaa bal inaan si fiican wax u arko oo nituso magaalada soo eegtahay iyo waxyaabahaas oo dhan hadda webiga ayaan joognaa birsha aad iyo aad u fara badan ayaa dul maraya saacad waxay tahay meelahaas kowdii duurnimo saacad kasta markii gaadhana waxaa joogta oo xasuusinaysa sidoo kale saacadii magaalada London caanka ku ahayd aad iyo aad ku weyn Big Bang ayaa mar kasta qaylinaysa oo ku xasuusinaysa saacadu intay marasay iyo xilliga tahay waxyaabahaas oo dhan marka London waqtigeeda la socota aad iyo aad u dhib yar tahay marka waqtigeena ayaan eegi doonaa magaalada London iyo vlogyadeeda si wada doonaa aad ma santiin waxaan vloggiga la socdaa markaan fulo doonta ayaan wax tusi doonaa bal doonta soo dagtay xawas hadda saf ayaan ku jira safka markuu dhamaado doonta ay maanaysa kabacdi doonta ayaan raaci doonaa دوما راعي waxa weeyaan sida doontan oo kale weyn iga dambaysa doontaas ay raaci doona hada doontaas way bixaa way tagaysaa laakiin waxay iman doontaa doon kale ay iman doontaa doontaas ay sugay oo raaci doona To the nursery rhyme, London Bridge is falling down. Now the previous one to this, it was sinking into the Thames mud. And in 1968, that was bought by a Mr. McCulloch for £1 million. The bridge was dismantled, shipped out to Lake Havasu and re-erected in the Arizona desert. Now to the right, that tall glass building, that's the Shard at London Bridge. It's the tallest building in the country, standing just 1,000 feet tall. There are 82 floors inside the Shard, and it's offices, shops, bars and restaurants. There's a hotel called the Shangri-La. We've got a viewing platform on the 72nd floor. And the rest of it is made up of luxury apartments. Each apartment inside here is worth between 30 and 50 million pounds. Very expensive indeed. The red brick building ahead of us to the left, this is Billingsgate Fish Market, very famous for its fresh fish and the Cockney Porters for their foul language. Now if you look up the word Billingsgate, it actually means a foul-mouthed person. And the building behind it that gets wider as it gets taller, that's number 20 Fenchurch Street, the building with more up top. Right at the top of the building is the largest indoor roof garden, and it's free to go up. All you have to do is book online in advance. It's called the Sky Garden London. And to the right, the large warship HMS Belfast, built in Belfast in 1938, launched in 1939. Now she saw action throughout the Second World War, where she was involved in chasing, shelling and sinking of the German ship, the Scharnhorst. Now she weighs 11,500 tons. Her main armament is 12 6-inch guns, each one capable of firing a 100-weight shell, 14 miles. She fired the opening shots on D-Day, June 6, 1944, and last fired them in anger in 1952, where she was a flagship for the United Nations in the Korean War. And to the left, London's most visited tourist attraction, the Tower of London. That started to be built in 1078 in the reign of William the Conqueror. The four turrets in the middle, that's the oldest part, it's called the Norman's Keep or the White Tower. And in its time, that building has been various things. A royal mint, a royal observatory, a royal palace, a prison, even a zoo, but more commonly known as a place of imprisonment, torture and execution. And it is now home to the Crown Jewels. And the bridge ahead of us is Tower Bridge, the gateway to London. Opened on the 30th of June 1894. Designed by Sir John Wolfe Barry and built in the Gothic style to blend in with its surroundings, the Tower of London. Now Tower Bridge is the only bridge of its kind being a twin steel suspension and bashful bridge.
Now as we turn, you are going to get a nice side-on view of Tower Bridge, okay? Now the basculations, which are the centre parts that form the roadway, they can be raised like a double-sided drawbridge to let larger ships in and out of the upper port of London. They have raised on numerous occasions, and the record opening for this bridge is 54 times in one day. On average, it would raise 35 times a day. That's how busy it was here with river traffic. And there we go, folks, a nice side-on view of Tower Bridge. Now, folks, once you've taken your photos, if you could return to your seats for me, alright? Because we are slowly going to make our way now into our final. hadda waxaa soo gaaray guniga gunaanadka vlogina ayaa soo gaaray vlogina ku saabsan dhinaca iyo badda iyo dalxiiska ee meelaha caanka ah ee magaalada London lagu dalxiiso London siyaabo kala duwan ayaa lagu dalxiisaa waxaa jira dhinaca doonta waxaa jira dhinaca basaska iyo dhinacyo kale oo far badan iyo meelo aad iyo aad u caan ah vlogina maanta ku saabsan dhinaca badda ay ku saabsanaa family ayna joogay toddobaadii soo socdo dhan aad bay ii marti qaadeen aad baan igu soo dhaweeyay London waxyaabo badan waa la soo tusay oo London meelaha caanka tahay oo soo arkay badankooda waxaan leeyahay dhamaantiin ba hadda videoga dhameystir like subscribe noo saar aad u mahadsan tahay video badan ay soo socdo London ku saabsan la socdo wanaagsan aad u mahadsan maanta inuu caanato